discussion is about the future of travel writing in the world of virtual tours, the challenges ahead. We have William Dalrymple, MP Veerendrakumar, Santosh George Kulangara, and Shireen Kadri. I now invite these eminent speakers to kindly join us on stage for the discussion. The travel writing is probably the most ancient form of man's literature, along with epic poetry. When man first reached to tell a story, it was a story of travel that he told. There are disputes about what the earliest tales are, but the contenders are either the Epic of Gilgamesh, reconstructed from cuneiform tablets found in the basements of the citadel of Ur in Samaria, which tells of the wandering of Gilgamesh and Utnapishtim, or the wanderings of the Pandava brothers in the Mahabharata, or the wanderings of the Old Testament prophets. People from almost every culture in the world had discovered travel writing, but it was often in the 19th century travel writers who were paving the way for colonial encroachments later on. But since then, travel writing has changed beyond all recognition. By the 1930s, most of the gaps in the map had been filled in, and travel writing was no longer about explaining, as early as the 1930s, was no longer about explaining where somewhere was like, or where the bauxite mines, or where you could buy silk, any of the things that medieval travel writing tended to concentrate on. Already by the 1930s, the Encyclopedia Britannica was as far-reaching for its own day as the internet is today. So already by the 1930s, the idea that travel writing was about explaining the world geographically or statistically had ended. And you get the comic travel writers of the 1930s like Peter Fleming, Robert Byron, Aldous Huxley, Evelyn Waugh, often writing through the old days of the final days of empire and giving way in turn to the early post-colonial writers. Think Amitav Ghosh in An Antique Land in Egypt, Vikram Seth in Tibet, Pico Iyer, Video Night in Kathmandu. A little piece I wrote in The Guardian asking exactly the question we're asking today. What's the role of the travel writer in an age when you can just go onto Google Maps and see everything in perfect pixels on your screen? If 19th century travel writing was principally about place and filling in the blanks on the map, and describing remote places few had seen, the best 21st century travel writing is almost always about people, exploring the extraordinary diversity that still exists in the world beneath the veneer of globalization. As travel writer Jonathan Rayburn once remarked, old travelers grumpily complain that travel writing is now dead and that the world is a suburb. They are quite wrong. I always travel in a group. I only want to narrate one or two of my experiences, what I have gone. First things, what happens to those who travels in a group and one turn back. In travel, you all talk to each other. We share our experiences. And when they bid goodbye, you feel so sad that we are departing. I went to Vienna long time back and wrote about the intellectuals over there. I was just like a traveler. I asked the one person, Hitler was born here. Immediately he looked back at me and said, we don't want to be remembered as a country giving birth to Hitler. There somehow we want to be known. We gave birth to Wittgenstein, the man who talked about language. First time I heard of Wittgenstein. Went to the bookshop, just searched for the books and wrote about Wittgenstein. It was just a conversation. If I had not talked to him that,
in my mind, Hitler would have been prevailing even now. In Haimavadapu, which you referred, I went to Haridwar. They call it Devabhumi. That is the land of God. That's the meaning of it. I asked a man who sells tea, what's the myth of this place? He said, tea seller, tea shop man. He told me, don't you know the myth of it? I said, I don't know. He talked about Vartha, he was a great poet, writer. And immediately, it connected with South India. A river we call Nalla, that became the land of Veda. So from the northern part of India, I could connect the history and those people, maybe a mythical story, not historically correct, but there is an interconnection between two cultures. I was in Egypt. I traveled through Nile. I went to Pharaohs, pyramids, the whole story. Went to Alexandria, so many places. The present generation doesn't know who's a pharaoh, what's pyramids. For me, it's different knowledge. Somebody is cut off. So we see two different pictures. Right? That's in Egypt. Everywhere is like that. I was in Amazon, which gives us oxygen. Slowly the culture is being all eroded. It made me look to myself. I started going through the Spanish literature. And what struck me was this. When we all left Amazon, everybody had their drinks and they were enjoying themselves, the travel. But I wrote, I have feelings. The water is ebbing away. The oxygen, we won't have oxygen to breathe anymore. So I came back from Amazon as a man of feeling. So these are all the experiences. I always went to countries and had first a plan how to write. But when we talk to people, the ideas have changed. And one thing more I could find out, to think that we know everything. And the duty of a writer is to project one's own self. It's not right. Everybody knows something. You have to talk to people, communicate with people, sit with them, and slowly you understand that you are with somebody who have so much of ideas about his surroundings, about his cultural background, about the myths. So this was my experience, whether it's in Japan or wherever I have gone. I started writing about concentration camps. From Borovisky right down to all the writers who had been there. I was in Buchenwald, I was everywhere. Their experiences, everybody what they suffered in the concentration camps of Hitler. And after writing a few pages, I could not get sleep. Something started haunting me. What human can be? He can become a saint and he can become a vulture. Both are human beings. So I stopped because I was getting dreams, bad dreams. What I have to say is, now it is becoming more robotic. I had an experience in my own establishment. A man started talking of Spain and he quoted it. But he forgot one thing. He quoted the man who posted that in his, whatever you call it, his wife's name also. So somebody wrote to us, he changed his wife.
Wife is somebody's wife. But if we go to... So we cannot be robots in writing. We become only consumers. We're human feelings, human beings, the surroundings. When you travel and come back, you don't forget it by noting it down. It lives in... I saw you reading your experience in Delhi. It is not dead in you, it is lives in you. So whenever you write something about your experience, it doesn't die after you write it, it lives in you. Every day, and make us feel that the third generation robots should never come to writing. Of course, we are running too fast. And one cannot run too fast for all the time. We have to stop and return. That time will come. That's all I have to talk about. My experience in travel. ഒരു സഞ്ചാര ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണത്തിന് വേണ്ടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ വ്യൂ ഫൈൻഡറിലൂടെ ഒരു കണ്ണ് മാത്രം തുറന്നു പിടിച്ച് മറ്റേ കണ്ണ് അടച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ട ലോകം മാത്രമേ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളൂ. അതിനിടയിൽ കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ, അതിനിടയിൽ വീണ് കിട്ടിയ ചില നിമിഷങ്ങൾ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെറിയ എഴുത്തു പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഏതാണ്ട് 10-15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഞാൻ കംബോഡിയ എന്ന രാജ്യത്ത് പോയത്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ ദുരന്ത കഥകൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോൾ പോട്ട് എന്നൊരു ഭരണാധികാരിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു, ഖമർ റൂഷ് എന്നൊരു ഭരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു. അവിടെ അതിനിടയിൽ ഞെരിഞ്ഞ് അവസാനിച്ചു പോയ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. ആ നാട്ടിലേക്കൊന്ന് പോകണം എന്ന് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കംബോഡിയയിലെ നോംബൻ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോഴും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോഴും എയർപോർട്ടിൽ വച്ച് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയ ടിത് സെനിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഗൈഡുമൊത്താണ് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചത് മുഴുവൻ. ഈ ടിത് സെനിത്ത് എൻ്റെ അത്ര തന്നെ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ. ഞങ്ങൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയായി അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നഗരത്തിലെ പല കാഴ്ചകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത്, നമുക്ക് ആ കില്ലിംഗ് ഫീൽഡിലൊന്ന് പോകണം. കില്ലിംഗ് ഫീൽഡ് കാണാൻ അത്ര രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ടല്ല, ഈ ചരിത്രത്തെ താലോലിക്കുന്ന ആളുകൾ, ചരിത്രബോധം മനസ്സിലുള്ള ആളുകൾ ആ ചരിത്രം നടന്ന് കടന്നുപോയ ആ മണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാതൊരു വികാര മൂർച്ചയിലേക്ക് എത്തും. ആദ്യം തിത്സനിത്തും ഞാനും ഒരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തത് അവിടെ ടോൾ സ്ലങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന S42 എന്നോ മറ്റോ പേരുള്ള ഒരു സ്മാരകത്തിനടുത്തേക്കാണ്. ആ സ്മാരകം ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണെന്നതാണ് വിധി വൈപരീത്യം. അതായത് 1973-74 വരെ ആ നാട്ടിലെ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളായിരുന്ന ഒരു 2 നില കെട്ടിടം ഇന്നൊരു മ്യൂസിയമാണ്. മാനവരാശി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പൈശാചികമായ കൂട്ടക്കലകളുടെ അരങ്ങായി മാറിയ ഒരു വിദ്യാലയമായിരുന്നു അത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അതിൻ്റെ പ്രസക്തി. ഞാൻ ആ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഖമർ റൂഷ് ഭരണകാലത്ത് പോൾപോട്ട് എന്ന ഭരണാധികാരി കമ്മ്യൂണിസം എന്ന വ്യാജേന ആ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളും ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നിയവരോ ആയവരെയെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നീട് ജയിലാക്കി മാറ്റിയ ഈ സ്കൂളിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ക്രൂരപീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ഓരോ രാത്രിയും ട്രക്കുകളിൽ കയറ്റി വിദൂരത്തെ കില്ലിംഗ് ഫീൽഡുകളിലേക്ക് അയച്ച് നേരം പുലരുന്നതിന് മുൻപ് അവരെ ഒന്നൊന്നായി കൊന്നു തീർക്കുകയും ചെയ്ത അതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഈ ടോൾ സ്ലങ്. അതിൽ മനുഷ്യരെ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ 60-70 പേരെ എങ്ങനെ കുത്തി നിറച്ച് കിടത്താമെന്നും ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഈ 60 പേരുടെയും കാലുകളെ തമ്മിൽ ഒരു നീണ്ട ഇരുമ്പ് ദണ്ഡിൽ വളയങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച് പരസ്പരം കാലുകളെ പൂട്ടിയിടുന്നതിനുമായ ചെറിയ ടെക്നോളജികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ നിരന്നു കിടന്ന മനുഷ്യരുടെ കാഴ്ച. അതിനടുത്ത മുറിയിൽ അല്പം അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവരുടെ ചോര ആ ചുവരിലും സീലിങ്ങിലും ആകെ
തെറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിത്രീകരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അടുത്ത മുറികളിലെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നത് ചുവരിൽ നിറയെ ചിത്രങ്ങളാണ്, ഫോട്ടോകളാണ്. നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോകൾ, 100ഉം 1000ഉമല്ല 10,000ങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ ഭരണാധികാരികൾക്ക്, ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഓരോ ആളുടെയും ഫോട്ടോ എടുത്തു വച്ചിരിക്കണമെന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടോൾസ്ലം ക്യാമ്പിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയും കൊലക്കളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ചിത്രീകരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. ഈ ടിറ്റ്സെനിത്ത് എന്നെ ഈ കാഴ്ചകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് ഒരു വിശദീകരണവും ആമുഖവും തന്നിട്ട് വിട്ടിട്ട് ഇയാൾ ഈ ഫോട്ടോകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണോടിച്ച് നടക്കുന്നു, ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നടക്കുന്നു. ഞാൻ പിന്നീട് ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ് കാറിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നിശബ്ദനായ അയാൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 6 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ ഭരണം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത്. ആ കഥയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം എന്നെയും എൻ്റെ അച്ഛനെയും എൻ്റെ 2 സഹോദരിമാരെയും എൻ്റെ അമ്മയെയും പോലീസ് ഒരു മൈതാനത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളെ തരം തിരിക്കപ്പെട്ടത് ഓർമ്മയുണ്ട്. അച്ഛൻ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക്, അമ്മ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക്, എൻ്റെ സഹോദരിമാർ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക്, ഞാൻ ആൺകുട്ടികളുടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു. അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവസാനമായി കണ്ട നിമിഷം. പിന്നീട് വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ഒരു ക്യാമ്പിലാണ് ജീവിച്ചത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഭരണം മാറിയപ്പോൾ വിമോചിതരായി. ഒരു അനാഥാലയത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റപ്പെട്ടു. അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു. അതിനും ശേഷം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ടൂർ ഗൈഡായി ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം നേടി ജോലി ആരംഭിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്, എൻ്റെ സഹോദരിമാരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു, എൻ്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ടോൾസ്ലം എന്ന ഈ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് എന്ന്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു സുഹൃത്താണ് പിന്നീട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് അത്രേ. ഈ ഓരോ തവണയും ഞാൻ ഈ ടോൾസ്ലം ജയിലിലേക്ക്, ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോകളിലൂടെ നിരന്തരം സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ്. ഇത് എഴുതണം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകം, ഒരു റബ്ബിയുടെ ചുംബനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം, വിവിധ സഞ്ചാരങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ ചേർത്ത്, ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതിയത്. നിങ്ങൾ ടിറ്റ്സെനിത്ത് എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഥ, കണ്ണുനീരിൻ്റെ കഥ, ദുരന്തത്തിൻ്റെ കഥ, അത്തരത്തിൽ നിരവധി മനുഷ്യരുടെ കഥ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങൾ, അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായി ഒരിക്കലും വെർച്വൽ ടൂറിസം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. എഴുത്ത് എന്ന മഹാത്ഭുത പ്രതിഭാസം എഴുത്തുകാരൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരിൽ, അത് പകർന്നു തരുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ പേരിൽ, ആശയങ്ങളുടെ പേരിൽ, വികാരങ്ങളുടെ പേരിൽ നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഏത് മഹാപ്രവാഹത്തിനും ടെക്നോളജിക്കും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായി നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. What do you think of virtual travel as a tool to get oneself acquainted with a place? Virtual tourism exists as a reality. To browse on a screen is the same experience really as to watch a movie or a television program. However sophisticated the technology, however deep you can penetrate into somewhere through a camera, nothing equals the experience of actually setting foot in a place, smelling the air. Just walking up this morning, looking out onto the bay at Kovalam, smelling the sea air, ordering varas for breakfast, then have the crows steal them. Nothing that you can do on a screen can equal that. സഞ്ചാരികൾ എപ്പോഴും
സംവേദകരായിരിക്കണം. അതെല്ലാം നമ്മൾക്കറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം വെച്ച് പോയാൽ ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സഞ്ചാര സാഹിത്യം ജീവിക്കുക കുറേ യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, അത് മടങ്ങി വരേണ്ടി വരും. ഇപ്പം തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ വരുന്ന പലതുമുണ്ട്. അതൊക്കെ വെച്ച് എഴുതാച്ചാൽ അതിലൊന്നും ഒരു വികാരമില്ല. അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ കുറിക്കുന്നത് മനസ്സിലൊരു വികാര വായ്പ ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ടു ക്രിയേറ്റ് സം ഫീലിംഗ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു യാത്രികനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊരു യാന്ത്രിക മനുഷ്യനാവാൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനറിയുക, മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടറിയുക, ആ ചുറ്റുപാടുകളിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മളറിയുക. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യാപകമായ ഒരു പാരസ്പർശം കൊണ്ട് മാത്രമേ സഞ്ചാര സാഹിത്യം ജീവനുള്ളതാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം.